Good evening, our viewers, and praise the Lord. My name is Reverend Asaph Kawuma Mabiriizi, presenting to you the program called Parenting, a crucial program in the generation today where parents have forgotten their primary role of modeling before children, parenting before them. This afternoon, this evening, we are going to talk about father's central role in parenting. Interestingly, many fathers, batata banji, bera bidovunanyizibwa bwabwe mumaka, because they assume their primary role is to look for bread. So they've given all their time completely to looking for food or to take care of their family members without necessarily sitting and associating with them socially. We want to thank so much Family TV and management for giving us this opportunity. Like I always tell you, we are still looking for sponsors, people who can come out and sponsor this program, a very rich program to the parents, but as well as children who listen to whatever we present. And more so, it's a TV that enriches lives. And this is one way we enrich lives. Today, as we talk about father's central role in parenting, I have a guest. He'll tell us his names, but what I know, he works with the church. He's one of the head of Laity in St. Dunstan's parish. And he has at one time been the head of Laity, that very parish head church. He has a lot of experience as a teacher, but also as a parent. I want to give him an opportunity to greet you. Good evening, our viewers. Good evening to you all. Good evening to all the parents outside there, and greeting to all our children. Kama yebazwe, twenza nyo Mr. Kintu. He's called Mr. Kintu John. Ate, Mr. Kintu, I want to begin from there. Do you agree that parents who are fathers have forgotten their role? At some point, okay. Yes. But there are indeed many cases where the fathers, especially, on whom I'm going to speak, yes, still hold that responsibility. Okay. Not all fathers, but not all fathers. And even within the fathers, at one time or another, we tend to forget our responsibility as fathers. Yes. There are several factors which are bringing this about. The economic trends, okay, the jobs, the new jobs which are not there in the past. Say for instance, there are now so many long distance workers. You can take, for example, drivers who drive, yes, trucks. They can be absent for a week or even more. Month. Yeah, or even more. Yes. Yeah, because of the nature of such a job, such a father may be absent from the home. But taking responsibility, he can actually be that far, but in communication with what is going. And after all, we must thank God today, because we have media, we have technology which can link us. So a responsible father, regardless of what kind of obligation they do have, will always stay in touch with the home, with the mother, to know what's really going on. I don't know when the wall is nti kale waliwo embeera empyezze nga etuleetera obutebeera na budde na baana. Waliwo engeri mukubiriza John batata gy'osobola okubawa bulamu gye basobola okukozesa modern trends zino. Si masimu, kuba amasimu nago tegayamba baana, media tejja kuyamba baana. Waliwo engeri taata waayinza okunyiga akadde n'afunira y'abawaka obudde mu trends zino empya. Kituufu nnyo, kubanga obulamu bwonna bwe tuyitamu tuli mu kisa kya Mukama, ate n'okwewaayo newankubadde nga twagala okunoonya ssente, naye ate waliwo ensonga ey'emirimu. Omuwandiisi w'ekitabo ky'Engero
essuula e19 olunyiri lwe18 agamba nti kangavulanga omwana wo kubanga essuubi we liri kangavulanga omwana wo kubanga essuubi mwe liri so teweegombanga kuzikirira kwe kakati bw'ogamba nti ndi ku mulimu n'otafuna biseera eri omwana kati gwegasse kwabo abeegomba okuzikirira kwabwe era abaana bangi bazikiridde si nsonga nti bafudde olw'okuba nti bafudde mubiri naye process ey'okubanga tebafunibwa kadde asobola okusoma n'afuna degree naye olw'okuba munda ye teyateekebwamu nsigo entuufu omwana ono n'agenda mu kuzikirira. Okuzikirira kuno kuyinza okubanga ddala omuzadde naddala taata olw'obutafuna kadde kakuwa baana ne maama ne twesanga nga abaana baffe tubatadde muki okuzikirira. Kale kyenva njagala olunyiriri olwo engero essuula 19 olunyiriri 18 teweegomba kuzikirira kwe. Teweegomba kuzikirira kwa mwana wo. Kubanga kitegeeza asoose gamba kangavulanga omwana wo kubanga essuubi we liri. Ate okukangavula kuno tebategeeza kukuba mwana kumuleeta musaayi wabula disciplining a child in love and care. Kakati I want to give this introduction. Fathers, like mothers, are pillars in the development of a child's emotional well-being. Children look to their fathers to lay down the rules and enforce them. They also look to their fathers to provide a feeling of security, both physical and emotional. And this makes the father a central person in the family as far as parenting is concerned. Abazadde bangi balowoozezza nti kasita mama waali abaana bali ne mama waabwe n'obeerabira abaana bakosebwa kubanga oyina ebinyusi ebisinzira ku butonde bwo nga taata omusajja awaka abaana be batagenda kufuna singa tobawadde budde. Let us not just assume that the mothers are there and therefore as fathers we don't need to be there for our children. And so though almost every studied culture, fathers have assumed 3 primary roles, and these are the protector. Fathers are considered to be the protectors. The provider, number 2. Fathers are expected to provide, and the disciplinarians. Surprisingly, all these areas have been overtaken by mothers. And yet, God has designed it in a way that fathers should be the ones protecting the family, providing for the family, and leading as far as disciplining is concerned. However, it is important to note that in many two-parents family today, mothers are fulfilling these 3 roles as much as fathers. And this is a threat. Simanyi mukulu John okiraba otya. Bamama tutunulira kati the father's central role in parenting. Kana akagambo central kategeeza mama naye asobola okufaayo naye taata mukulu nnyo. Kitegeeza oba n'okukira ku mama okubeerawo mu baana nga bakula. Olowooza bamama okutwala obuvunaanyizibwa bataata kiina obulabe oba okirabye eyo mu makanisa gy'obeera mu bakristaayo bo olabye nga kiina obulabe eri ku nkula y'abaana? Weewaawo kirina obulabe ddala bw'amaanyi Reverend. Yes, era kino ne mu byawandiikibwa mu ekiri mu kitabo eky'olubereberye essula ya 34 tulaba omuwala oyo Dina nga azaalibwa yekka era abaana bangi bazaalibwa bokka kubanga yali omuwala yekka waka. Naye nga bw'olaba ennyo taata teyakola buvunaanyizibwa oba lwakuba maama wa Dina ono
si yali omwagalwa simanyi kubanga eriyo abaami abalina abakyala basukka mu ate ne basoosowaza kakati no kino kikosezza nnyo abaana baffe era dino ono wakyakulabirako kyamaanyi eri abaana abalala n'abazadde ki abalala mu lunya olwokutaano mu ssuula eyo agamba nti Dina n'ava awaka olusooka njagala nnyo olunyiriri olusooka agamba nti Dina n'ava awaka ekyolungereza kigamba she went out to visit women she went out to visit the women of the land kakati ennaku zino ekigambo ekiriwo kigamba nkutwalako out abaana baleke bagende out oluusi taata ne maama ne bakkiriziganya ne baleka abaana bano bokka betwaleko out kale no Dina bwe yagenda okulaba abakyala eyagenda okulaba abakyala ate yalabibwa ate yakola ki yalabibwa ebyavaamu fena tukola ki tubimanyi tunyonyolemwawo katono ebyavaamu nti mu biseera ebyo waliwo omuvubuka asuubirwa okuba nga yagenda okubeera omusika ow'ekibuga ekyo ekinene kakati teberezaamu omwana ono bambi akyali muto asanze omuvubuka nga byennaku zino bwe bali nze tomanyi nze gundi kabaaba ka Dina kakazi kattu ebyaddirira tebyali birungi gye kali era bayibuli ezimu ziwandiika nti naamusobyako kuba omulenzi yagamba nti yawulira nga ayagadde nnyo omuwala ono ekitegeeza nti abaana abatatera kukula na bataata baabwe banguwa okuseerera weewaawo ate era twongera okukiraba mu lunyiriri olwokutaano nti taata bw'awulira ensonga zino teyafaayo. That line says, so he did nothing about it until they came back home. Yalinda banyina bakomewo. Ekitegeeza nti twejjako obuvunaanyizibwa obwandibadde obwa taata n'alinda batabani bakole ki era bwe baakomawo olunywa lwa 25 kuba obudde butono olugero luno lutulaga nti banyina ba Dina bakwata ebitala ne bakola ekivve ekyasinga okuba ekivve ate oli kyeyakola ki kyeyakola kubanga baasaanyaawo abasajja bonna b'ekibuga ekyo. Kakati omulembe guno abaana baffe bwe tutabawa saawa na budde naddala ffe bataata ebivaamu si kirungi. Kakati njagala tusooke okunnyonnyola omulimu gwe tulabye kuba tulabye emirimu esatu egya taata wano majorly a protector, provider and a disciplinarian. Number one is a protector. Moms, abakyalo baba mama, tend to see rest of the world in relation to their children. Abakyala munne yenkula yaabwe balaba ensi ne bakinuuliza abaana baabwe. Kakati fathers tend to see their children in relation to the rest of the world. Mom's traditional emphasis is that she wants to protect her child from getting hurt by forces from the outside world. That is mommy's agenda. Mama afuba okulaba nti emitawana gy'ensi tegirumba mwana we. For example, ng'okulwala, era abakyala bafaayo nnyo abaana obutalwala, strangers, accidents. She never wants these to happen to her child. What about the father? In fathers, their paternal instinct also wants to prevent bad things from happening. But if it would happen, they want to do what they can do to prepare their children to cope with these type of dangers. Kakati instinct z'abasajja bo beeyunira nnyo okulaba nti abaana baabwe babategeka okugumira emitawaana gy'ensi. Naye ate bamaama balina approach egezaako okuziyiza emitawaana gy'ensi otuuka ku baana baabwe. Leero tulina omutawaana nti amaka mangi gakuliziddwa abaana bakulira mu mikono gy'abamaama abatabaganya
mitawana jinsi kubakola ki kubatomera. Naye ate nga taata singa abeerawo bulungi mu maka, if the father is fully present in the lives of his children, it means that this father will play another important role of preparing these children to endure the burdens of life. Often, the daddies will try to handle external dangers such as scarcity, pain, strangers, and accidents, which may include falling down, because babies often fall down. Both their roles are important for the child. Mom is protecting the child and dad is preparing the child. Kakati ba mama je bali sebo mukulu Kintu abakyawe nnyo bataata n'abaana ne babakweka. Twagala abakyala baliyo, you take this message seriously. Nti Katonda ya designinga taata nga ina role, central role gyakola mu mwana wo mu kukula kw'omwana wo. And therefore, if you don't allow the father to interact peacefully with your children, there are shortcomings. Era nadala abaana bawala nga bw'oyogedde ku mwana oyo mu Bayibuli, abaana bawala they tend to be loose because they lack the father figure. And because they lack the father figure, they will meet boys on the way, they will meet men on the way, and they will tend to think that they can get the misty love, the love, the virtue. No, rather, these men can feel the virtue in them in order for them to access the love that they don't have from their fathers. Another role of the protector that fathers play is by observing the social environment and knowing the peers and friends of their children. Batata baina sensitivity nnyo ku mwana wo ku baana we bazannyira. Batata tufuba nnyo okulaba omwana agenda mu neighborhood, era batata tebatera kukkiriza baana kugenda mu neighborhood. Omwana agenda mu neighborhood agenda kuzannya nani? Ye tayonona ebintu byabendi, ye ebintu byabendi tebimusale, things of that kind. Kakati, that is another protective role and played well by the fathers. Mothers play it as well, but not as much. Diro mukulu Kintu tulaba abaana nga bagenze mu neighborhood, tulaba abaana nga bazannya emizannyo ne gizaala ne incest. Abaana abenganda okwebaka ku bannaabwe, oba abaana ne bebaka n'abaana ba neighbors mu buliri, and they do all sorts of things byotasuubira. Mama agenda okurealizinga it's too late. Njagala obeeko kyo amagezi gowa abazadde naddala bataata abatabeera waka, abaana obuvunanyizibwa nabulekera ddala bamaama fuli. Taata atabeera waka Reverend naye yennyini yeegasse ku kibiina kiri ekyagala omwana we okuzikirira, kubanga taata ogumu ku mulimu gw'ogambye guli protective. We fathers must protect, and that is true. We must protect our children against so many issues. I'll give you one strange example in my own home. It's strange, it might sound a little bit queer to so many viewers and listeners. Yes, try, give us. I am a Muganda by tribe. Okay. Now at home, there is a law in the house. None of our children will use the English language as a language of communication all through, as long as they are at home. As long as they are at home, is the mother language. Yeah, it's the mother language. Not that's that good. We don't want English, and by the way, almost all my children have got certificates of best English speakers at school. Good. But at home, we are protecting them. Why? Because the father's role is to see distances ahead. Today, because of the foreign language, if we go to that direction, many of our children are forgetting their culture. They cannot express themselves in their mother language. They feel shy about their own cultures, which is, to me, not okay. Because we have to teach our children absolutely the path to dignity. Yes.
The path to dignity has never been easy. It is a sacrifice. You will fight and fight and fight to show these young ones what you mean by Jono kijeyo point eno gyenjogeddeko eya protective nti bataata bafaayo nnyo okulaba environment y'abaana. Exactly. Bafaayo nnyo okulaba environment y'abaana. In other words, fathers guarantee their child's safety by shaping their environment. Yes. For example, in the household, agambye wakati tebakkiriza kwogera lulimi lulala okujjako oluzaale. Kuba balina okubiyiga. Basobola okuyimirira nga bayogera tugenda okutambuza ebintu essomero era nze natuuka netaliko bagamba abaana bano nti essomero nga balikola report to the parent loza nabwe munawummulanga naffe tujja kukola family report eddayo eri abasomesa tugambe nti kakati ono mu kuyiiya 20 era tuterozeewa tugamba okay kakati mweno subject ani afunye era ne baseka bamanyi nti kakati ono mugayaavu ani yebaka ennyo kwegamba ebintu bino naffe nga bazadde twandibadde tukola report edda ku ssomero kubanga tumonitalinga abaana baffe so tuleme kudipendinga ku bya ssomero lyokka n'essomero lirina okufuna report okuva ewaka era nga naawe omusumba bw'ofuna report okuva ewange kubanga ekkanisa etandikira wange kakati nze nkuwa report naye ekyewuunyisa ekiswaza ennaku zino ate abaana be bawa report ku bazadde kubanga n'abazadde ne mu kkanisa tetukyabeerayo tebabadde kyakulabirako kirungi kati abaana bebali muki bebereeta taata n'asigala eka n'amala omwaka mulamba nga takoze eki balenyose omukubiriza akati twagala ogenda ku nsonga enajje nayogeddeko ya provider. That is central role. One of the role played by the father is provide for the family. Father's ability to provide for his family is related to his sense of daddy, his sense of identity and his manhood. Mama mwebuuza nnyo tirwaki omusajja tagabi waki omwana omusajja takola buvunaanyizibwa waka. I want to take this point clearly. Father's ability to provide for his family is related to his sense of daddy. Does he feel he's the daddy? Do you recognize daddy's identity at home as a mother? It's very important. Some mothers don't. Misamba tata amaso nimbawula naye nalaba nga ability bambi takola ki tagirina naye mulekere entebe ye and empower that daddy to feel his manhood and therefore be in position to provide from his ability. Mothers play a big role to boost this identity in fathers when they recognize and appreciate their hardship in the family. Tata wabako kyakoze musiime nga taata ate omulekere n'entebe ye identity ye ereme kubula newuunya ebisolo bino mwami Kintu empologoma enkazi egenda nekwata ekisolo ekyokulya nesooka etuula wali ebbali nereka omwami nakola ki nalya nakuta sigamba tubeere nga nsolo naye bannange ebisolo lusi bitusinga naye nosanga omukyala ng'ali mu maka nga taata wabakaamwewula n'amuvumirira n'amuvuma mu baana gwa n'afuuka kisasiro. In order for your father, your husband to provide at home, make sure he has that sense of identity as a father. Different fathers have different messages about what it means to be a man, husbands, and being a father. Though many of these cultures see that one of their father's primary role, the father's primary role is that of a provider. That the real men bring back the bread, they support their family, and they work for their family's well-being. Cultures ezisinga zinyweza ekintu kino nti taata omulimu gwe ogusooka kulabirira maka kugagabirira. All basics at home should be provided by the father. In many two-parents households today, fathers are no longer the sole providers, but it is still an important role that fathers should fulfill in their families. Some fathers
have taken advantage and given up their role of providing just because women are able. Waliwo bataata abanafuye mwami Kintu balabye nga bamama bavuddeyo ne bakola ne bagabirira amaka ne bawerera ne fees ne bagirako ddala engalo kati hands off. All responsibilities at home have been delegated to the mothers. Abantu abo tubakole tutya mwami Kintu oba magezi ki kubanga gwe otuwadde ekyokulako ekirungi nti awaka you are playing the central role tolekedde mama buvunanyizibwa. Reverend, okusooka byonna njagala okwebaza abakyala. Abakyala buli wamu oyita bafubye bafuba era njagala okwebaza abakyala mwenna abatulaba n'abatuwuliriza. Abakyala bafubye ku mulembe guno bakeera ku makya. Nze mba ngenda mu morning glory abantu bensinga okusanga babeera bakyala ate nge luli abami bakeeranga mu tumbi kati bakyala bakola ki be bakeera. So naye omutawaana guvuddewa. Omutawaana ogwa taata okubanga tafaayo simanyi kubanga ddala naawe omusajja kubanga omusajja bw'obanga tosobola oba weewulira muli nze omwana baba tannaba kudda ku ssomero mpulira nga n'okwebaka sikola ki ogugumuka. N'olwekyo bakwewola twewole oba kukola ki naye ng'omwana n'awaka tufuba okukola ki okulabirirawo okulabirira omwami obusobozi bw'alaga bukakanya omukyala. Naye omukyala agamba naye bambi kale lwakuba talina bulungi naye akola ki afuba. Era enjogera y'omukyala ono bw'aba ayogera n'abaana be agamba mulindeeko taata oba nno leero anaafuna bambi agenze kubanga yamugambye bwe buvunaanyizibwa. Ekimu ekireese omutawaana nti awaka tewakyali mpuliziganya. Omwami akeera n'atambula bibye mpuliziganya weeri naye mbi bwebeerawo mbi erimu okuboggola kungi. Simanyi kwe kivudde. Bamaama ennaku zino bakambwe nnyo mubalekedde obuvunaanyizibwa. Ndowooza essuubi ly'abamaama balabidde nnyo ku nsi nga bwegenda. Bamaama bageraageranya nnyo abaami baabwe ku baami abalala naye tebasooka kupima oba kutandika kufumiintiriza nti naye oli gwengeraageranyako esente azifuna atya. Ndowooza we wava omutawaana awo mbadde ngambira nti let the mothers learn to appreciate the fathers in the household. And make sure the father's identity is properly recognized or identified. And I think we men also take ourselves to be so manly that we cannot even disclose the amounts of money at home. I have tried by all means to declare all the money which I get. If I've not declared it to my wife, I'll declare it to my children. I'll tell them good. Today, by God's luck, I got this money. That's good. And then we can, because sometimes the mother might not be around, we might start planning for the money alongside with your children. When the mother comes, then we have already had a meeting, a mini family meeting, which she will modify or she will endorse. But at any case, she will have to be told. Many times I've come home and I've told her, okay, we expect this amount of money, but we shall have a scarcity of this. So what do? In this scarcity, we put forward what we are going to do. And those meetings minimize quarrels. Exactly. Because everybody knows this is the amount of money we have, exactly. This is the balance or this is the deficit. Reverend, I want to tell you that I don't want to talk so much about what is inside my home, but because this can help another family. Yes. Let us feel free to talk about it. In a few minutes. We're about to summarize. We have a family parliament. We convene.
and the youngest child is the Speaker of Parliament. So the Parliament at home. Kubanga tulina obempowering nga batandika okuyiga obuvunanyizibwa nga bukyali. So omwana ono omuto ye Speaker waffe era agamba okay nakuba ku meeza taata n'asirika n'omwana n'akola ki n'addamu eyo bweto bwe. Webale nnyo ssebo bali ddala. Njagala okuwa abuuliza baffe closing responsibility of a father which is as a disciplinarian. In preparing your child for the future, as a father, we often have high expectations. We want our children to succeed, to see what is on the horizon, to aspire to bigger and better things. For this to happen, fathers need to be there to teach their children how to handle their impulses. This means how to control themselves. Tata otaba mu maka, otaba mu bulamu bw'abaana bo tojja bayigiriza kufuga bulamu bwabwe oba emotions zaabwe. How to stand calm and under stress, and how to deal with situations where they don't endanger themselves or endanger others. Disciplining children has to be in a safe and respectful way. Batata abamu mubonereza bubi nnyo abaana. Abamu ne mubakuba omusaayi ne guyika, abamu ne mubasse n'obatta. So it has to be safe and in a respectful way. It should not be in a violent way, because boys that are raised in homes with violence tend to perpetuate that in their families. Omwana wakulira mu mbeera emutulugunya abusinga, most likely naye bw'atandika amaka agenda ku abusinga abo maka ge. Using this role as a disciplinarian is important as the father uses his physical presence and teaches his children how to respond to situations accordingly and appropriately. Other roles of the father is a motivator at home. The father is an enforcer, an encourager, trainer, and a counselor above all. I want to summarize. Fathers play a very important role in as far as development of children is concerned. I want to thank you so much, our listeners. I want to give a chance for our guest to say bye-bye to his people, and then we close the program. Thank you so much for listening to us. Thank you so much, viewers. I want to take this chance to wish our new bishop a very, very good time. May God protect you, may God guide you. I also want to say hello to my family, my wife and my dear children, the neighbors, and our church at large. Because of time, please allow me to end here because we are time. Thank you so much, our listeners. We wish you a happy week, and I send greetings to all Sonoma Christian High School students and our directors. God bless you.